Hello friends, today we'll go through a very beautiful Malayalam song, Devi Kshetra Nadayil. This song was suggested by one of the viewers, Sri Padmanabhan. Thank you, Sri Padmanabhan, for suggesting this beautiful song. This song was sung by Dr. K.J. Yeshudas and music composed by Sri Kannur Rajan. The song was sung in the pitch of E. So E is a higher pitch. So normal songs, most of the songs are C, C sharp, D or D sharp. This is in E. I'll sing a few lines of the song first, then we'll go through the notes and some special aspects to pay attention to while singing this song. Devi Kshetra Nadayil Deebaradhana Velayil Deebastambham തെളിച്ചു നിൽക്കും ദേവികേ നീയൊരു കവിത ത്രിസന്ധ്യ എഴുതിയ കവിത ആലിലത്തൊട്ടിൽ ഒരായിരം പൂമായി ആരാധനയ്ക്കായി വന്നവളേ അതിലൊരു തുളസി കതിർ നിന്റെ മുടിയിൽ അറിയാതെ ഞാനൊന്നണിക്കട്ടെ. So this is the main aspect of the song. So the first thing to do is understand the shruti or the pitch in this song was sung. So this, as I mentioned, is sung in the pitch of E. So this becomes your Sa. So the rest of the scale will be Sa. So first thing to do is go up and down the scale a few times. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa, and go to the lower octave. Sa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa re ga ma pa da ni sa sa re ga re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. So establish that scale a few times first by going up and down. If you do such warm-ups, the song becomes more easier to sing. Devi Kshetra Nadayil Gapare ma ga sari ga Deebaradhana Velayil ni sari ga pa magari zani pa ni sa Devi. So the second time you sing it with a word of what we call like Briga, fast song. Gaba gaba da bama ga sari ga Deeparadhana Velayil Nizari pa nizari gama pa nizari ga pa magari zani pa ni sa Deebastambham sadadada തെളിച്ചു നിൽക്കും പനിരിദസ ദേവികേ നീയൊരു കവിത ഗമ ഗമ പമ 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 ഗമ ഗ സരീരി ത്രിസന്ധ്യ എഴുതിയ കവിത സനി സദദ സപസ. So here this ni is Kaishika Nishadam. So the earlier scale which I sang was all using all the pure notes, all the natural notes. So it's like Shankarabharanam scale. So the ni would be the higher ni or the Kakli Nishadam. But here we are using the smaller ni. Trasandhya ezhuthiya kavita Devi Kshetra Nadayil
ഗവ ഗവദാപമാഗ സരിഗ ദീപാരാധന വേളയിൽ നിസപാമഗരിസനിപ നീസ. The first ചരണം. ആലിലത്തൊട്ടിൽ ഒരായിരം പൂമായി സാസസാദനീ പദാമ ആരാധനയ്ക്കായി വന്നവളെ മദനീത പനിസരീസ. അതിലൊരു തുളസി കതിർ നിന്റെ മുടിയിൽ സസമഗ പാപ പദമാഗ പാപ അറിയാതെ ഞാനും നണിക്കട്ടെ. ഗമദപമ ഗമദനിദപമ. So if you know the notes, gamadapama gamadanidapama, touching those notes as well. Gama gamadapama gamadanidapama ga re ga sari ga ga അറിയാതെ ഞാനും നണിക്കട്ടെ. ദേവീ ക്ഷേത്ര നടയിൽ ദീപാരാധന വേളയിൽ. The second charanam is exactly the same notes, but I will sing the charanam and I will show you an exercise which you can use to improve your diction. So you can slow down the lyrics. So ആവണിത്തെന്നൽ പോലെൻ മനോവാടിയിൽ. So you can slow it down. ആവണിത്തെന്നൽ പോലെൻ മനോവാടിയിൽ ആത്മസഖീ നീ ഒഴുകി വരൂ. So the reason why I'm slowing it down is when you slow down any note, it becomes more clear. You can bring out the small aspects of it in a much clearer way. So that clarity is very important in diction and when you sing. തളിരിലക്കയ്യാൽ. So you can slow it down. തളിരിലക്കയ്യാൽ തഴുകുന്ന നേരം അനുഭൂതിയിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു ചേരും. So the notes are the same. അനുഭൂതിയിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു ചേരും. So when you slow down, you'll be able to speed it up as well when you want. അനുഭൂതിയിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു ചേരും. ദേവീ ക്ഷേത്ര നടയിൽ ദേവീ. So you can sing all these types. ക്ഷേത്ര നടയിൽ ദീപാരാധന വേളയിൽ. So I hope that session was useful. Thank you so much. If you have any comments or if you have any suggestions for other songs, please leave them in the comments box. Thank you.